the key issues of our media briefings this week. Yesterday was Passion Sunday, and today we officially begin the Holy Week. And as a party, we did agree to dedicate History Week not only in memory of a suffering Christ, but also in memory of our suffering colleagues, because we know for a fact that they are innocent colleagues suffering at the hands of a thirsty dictatorship. So we invite the country to join NUP in remembering the slain colleagues, those detained and innocent. We even assume that perhaps the government has some evidence of some people being guilty of some actions. We want to see these colleagues in court, assuming they are guilty of any offense. So we invite the country to join us this Holy Week to offer support and prayer to colleagues suffering in illegal detention, those being maimed in various places, those buried, and families not aware. We are dedicating this week to these colleagues and invite religious leaders to hold special prayers wherever they will be this week, and especially on Easter Sunday to pray to our colleagues. On Friday, those who go for Juma prayers to pray for our colleagues suffering illegally in detention and demand that justice be done to these colleagues. Lastly, again echoing what Comrade said, as NUP, we are not observers in national politics. We are not escorts in parliament. We are very much interested in who becomes Speaker of the 11th Parliament. This should be stated clearly. We are very much interested, and we can assure the country that we shall determine the next Speaker, directly or indirectly. So make no mistake, we are not anybody's escorts. We are not anybody's really foot soldiers for Speaker. We want to determine, and we shall determine the Speaker. So we invite NUP supporters, NUP members, elected leaders to walk with us this journey, and retreating, we shall generate consensus on how best our opinion shall form on who becomes the Speaker of Parliament. We do not belong to NRM, so we are not under an obligation. We are not being compelled. We are not being forced. We are not being cajoled to support anybody other than one that the party shall determine going forward. I'm very sure in due course, the party top admin, the SG, will guide us on how we are going to undertake this week in support of the suffering families of our abducted colleagues, and also supporting them in any way that we can master. So to countrymen and women, this week, in prayer, in support, in demand, especially for the release and continual release, hopefully when on Sunday we commemorate the risen Christ, the soul of the dead regimes shall also rise and set our people free. We demand that when on Sunday Christ rises, this country shall rise, and the dead soul of the government too rises and set free our peoples. I thank you. Can I invite my sister from Western Uganda to share with us where the sun sets? The Honorable Nambeshe did speak very fluent Uganda, and I never wanted to allude to what he said. Okay, very briefly, in a minute, ma'am. Sorry. Njagadde kugumiza bigambo bya munange nti tusinkanye ng'ababaka ba Parliament n'abakulembeze b'ekibiina abalala okwogera ku nsonga ennyingi ezigenda mu maaso mu Uganda, okusinga ezikwata ku bannaffe abakyabuzibwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ewange e Masaka wiiki eno balina bye baakutteyo,
kyebadde sibagambye mu Lunyanyimbe badde bakubira ne famire zaabwe babaweeko babawa bata abantu baabwe. So mu kikwata abantu mulimu n'abanoonyezaamu ebyenfuna mu mbeera egenda mu maaso. Sabbiiti eno tugiwaddeyo mu ngeri ey'enjawulo okusabira n'okubanja abantu baffe abakyakuumiddweyo mu buduukulu bateebwe watali kwekwasa nsonga yonna. Mukimanyi bulungi nga bannamawulire manyi mugoberera n'eggwanga ligoberera, waliwo abazze bateebwa naye nga basuulibwa busuuli bwabwe, tewalina musango gwali gwaguddibwako n'akamu gonna, balwadde basuddwako ebisago. So tulinze batunnyonnyola baali babakutte nti baba bavunaana musango ki n'ekibonerezo kye babadde basaavinga gye babadde kibadde kirowoolezo kyaki. Ababadde nga abali mu kuwa ekibonerezo abantu abo. Tuwaddeyo wiiki eno okusabira abantu abo abanaagenda mu ssaala eza Juma, ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga, ku Sande, ku Easter, okusabira abantu baffe ne famire zaabwe. Abaana bangi aba famire zino abalina okudda ku masomero tebasobola kudda ku masomero kubanga bakadde baabwe bali mu makomera, tebamanyi gye bali abalala. So n'olwekyo nga tujjukira okubonaabona kwa Mukama waffe mu Sabbiiti eno entukuvu, tujjukirako n'okubonaabona kw'abantu baffe abatalina musango naye abanoonya obwenkanya mu nsi yaabwe. Era nga tusaba nti Mukama waffe nga tujjukira ng'azuukira ku Sande, n'omutima omubi gunaazuukira ne gufuka omutima omulungi ogwa gavumenti eno eyabasibira mu ggwa. Kituleese wano okubanja n'okusaba abantu baffe bateebwe, oba oliawo omutima ogw'okukola ebikolwa ebyekisa n'ebyobutegeevu mu Sabbiiti eno. Abasibira mu ggwa baneetunula mu ndabirwamu ne beetunuulira ne batula ne mu maaso gaabwe ne bata abantu baffe nga tewali ensonga yonna gye babavunaana. N'ekisembayo okutegeeza eggwanga nti nga NUP tugoberera ensonga enkulu ennyo mu Paalamenti eya Sipiika. Singa ow'eddoboozi eddene yakulembera, singa eŋŋaŋa yeekulembera ebinyonyi, naye osobola okusanga enkambo ng'egoba eŋŋaŋa oba empaawa. Nuupu okubanga terina kyeyogera nnyo mu ddoboozi ddene ku nsonga ya Sipiika tekitegeeza nti tuyinaako bwetaavu. Tugoberera era tujja kwetaba nnyo ddala mu kusalawo ani Sipiika wa Paalamenti. Tujja kutegeeza eggwanga nga tuvudde mu lusiika lwaffe olw'enkizo olujja okubaawo Sabbiiti ejja nga bamemba ba Paalamenti. Ekibiina kyaffe tujja kukkaanya ku kyokkola kubanga Sipiika wa Paalamenti eddako, Sipiika asalawo ebintu bingi nnyo, tugenda kirekera balala, tujja kukyetabamu, tujja kukibeeramu, tujja kusalawo. Twali kubuusabuusa gwe tunaasalawo yajja okubeera Sipiika wa Paalamenti. Oba oliawo ajja kuvaamu mu offe ababaka ba Paalamenti aba NUP. Sirowooza nti ababaka baffe bagenda mu Paalamenti banafe obwenkanidde awo nti kulimu n'omu asobola kuvuganya